acoustics are not perfect in this auditorium, or hall I would call it. But Natak has done a great job. And I think he needs a big round of applause right now. For the last 1 month, we have lugged all the equipment to all the different locations where we've done our rehearsing. And we've pretty much rehearsed all over Metro Detroit. So, as the advertisement reads, this Natak is unlike anything that you've ever seen or you probably will ever see. Okay? So be prepared for some what we would call as non-stop nonsense. Okay? Leave your logic, leave your reasoning behind and just enjoy as it goes. Now before we start, we have some very important disclaimers to make. The original list was actually 5 pages long. But then we said that 5 pages is too long to read out as disclaimers. So we found the one disclaimer that we think is a disclaimer that disclaims all other disclaimers. Okay? And or I would like to call it the mother of all disclaimers. I've always wondered what happened to the father. Anyway. Here it is, because if I don't read it now, we will not be able to do it now. Everything from now on, everything that you hear, feel or experience is pure fiction. There is not a shred of truth in it. It is pure confabulation and a figment of some disturbed imagination. All characters in this presentation are purely fictitious. Any resemblance to any individual, either alive or dead, is purely coincidental and totally unintentional. In plain language, this means that if you hear your name being mentioned, it is just so because someone else has a name that spells, reads and sounds just like yours. Also, these are all trained actors. Please do not try to recreate these scenes at home or at your workplace. The consequences may prove disastrous and the producers of this Natak take no responsibility whatsoever should such a situation arise. Alright, so I think that's the end of my disclaimer. Now we need to give full credit to only one person for the Natak. Because if it hadn't been for that one person, this Natak would not exist. And that one person is our President Shehnaz Minwala. She was last year and she said that every year the kids present at Nowruz. This time can the adults do something? So that is what started the whole process. Now, if you like this Natak, which I seriously don't think you will, you can give her all the credit. And if this Natak is something that you really don't like, which quite likely it may happen, you know who to blame. Alright, now this Natak is written as a tribute. It is written as a tribute to two people. Two of last century's great performers. The first person is one of the greatest performers on the American stage. Does anybody have a clue? Yes. Elvis, there you go. Now that is very obvious. You see his picture up there with the heart and soda. You see the name Hotel. So that's obvious. The other tribute is to one of the greatest performers on the Parsi stage. Anybody an idea of the first one? Now his tributes are hidden. Okay, they are peppered right throughout the Natak. It might be something that you might hear, something you might see, something that he did, something that he said, something that he edited, something that he worked on. So there are 5 groups of 5 tributes I would call it. So try to find them and fill out the back of your program. And if you are interested, if you think you've done a good job, turn it in. And at the end of the Natak, we will review all the responses, and depending on the type of response we get and who wins, we'll declare what prize it is. Okay, sorry. So now we come to the Natak itself. The setting of the Natak is in a picturesque seaside resort of Daman in Gujarat. There is this HeartBreak hotel, which is run by a Parsi couple, Soli and Polly Khatpatia, along with their sole employee, KSC, who does double duty as babarchi cum bellhop. Now Soli and Polly are very happy as recently their hotel was certified as a POO establishment. Now you may wonder what a POO, P-O-O establishment means.
Who stands for Parsi owned and operated? Now Soli Khatpatia is a very shrewd businessman. He will do anything to outrun his competition. In fact, amongst his inner circle of friends, he is often referred to by the acronym ODD. ODD, is that oppositional defiant disorder, a remnant of a dysfunctional childhood? No. According to Soli, ODD stands for Oliaji no Dhando Dam. For those who don't know it, Oliaji is a very famous Parsi owned and operated hotel right down the road in Devka, which is down the road from Natak. Now, Soli's other nickname happens to be SS. Is that Secret Service? No, that stands for Surcharge Specialist. And that brings us to the main topic of today's Natak. Now, Soli is constantly devising ways and means to run his competition into the ground. Currently, he has embarked on lowballing his competition on pricing. If Oliachi is offering rooms at 500 rupees a night, Khatpatia offers them at 400 rupees a night. If Oliachi goes down to 400, Khatpatia drops his price down to 300. His current advertisement reads, we offer first-class hospitality at third-class prices. His rates are very hard to beat, but there is a caveat. Khatpatia's base price per room may be very low, but he has cleverly added on surcharges, which his unsuspecting customers end up paying either knowingly or unknowingly. Hence the nickname Surcharge Specialist. But he doesn't always win. Oftentimes he runs into a customer who fights back. And this Natak is about one such couple, Porus and Parent Tamboli, who fight back. They end up giving Soli Khatpatia a dose of his own medicine, and how they do it we will soon see. Now a little bit about Polly Khatpatia. Polly runs the show from behind the scenes. She is known far and wide for her vocal and physical prowess, which leads her to being described as a public broadcasting system and a battering ram rolled into one. So without much ado, we will proceed to introduce the cast of today's Natak. Now, before that, some housekeeping. This first row of seats over here and that row, these happen to be premium ringside seating. There is a $25 surcharge. And one member of our association will be collecting it from you during the... According to the City of Novi, rules and regulations and bylaws, during an amateur theatrical production or performance, which this happens to be, any footwear thrown on stage will not be returned to the rightful owner. It automatically becomes the property of the amateur theatrical company and shall be disposed of as accordingly. Alright, now I have to introduce to you the well-talented cast of today's Natak. Without much ado. Porus Tamboli is Hoshidar Mehta. Perin Tamboli is Despina Mehta. Soli Khatpatia is Fidosh Chinoy. Polly Khatpatia is Parida Chinoy. Kersi Kasari, who comes from Navsari, is Gurchet Kasar. The unsuspecting salesman is Nauzar Kapadia. Jilu Jagos is Villu Gyara. And Jamas Jaja Jagos is Wispy Gyara. Now here I need to tell you one thing. Wispy has had a hard time remembering his parts. He keeps forgetting his lines. So, just cheer him on when he comes out. And last but not the least, we also have a person who is doing a double role. We have a Dr. Dhanjisa Dhoki, double degree, who is also played by Gulshan Kasa. Music direction and sound effects is Nauzar Kapadia. Program design is Diana Bilimoria. And this Natak is written and directed, unfortunately, by me. Yeah. We should start. Ready?
HeartBreak होटल दमन फाइनेंस इंटरनेट पर तो मैं ऐड जोड़ लो ऐड चला I so heartbreak મને કઈ સમજમાં નથી આવતું મારું કપલ I heartbreak હોટલ દમન ફાઇનેન્સ I તો કે એકદમ heartbreak એને એકદમ સ્લીઝી હોટલ લાગે જોની આપણે અહીંયા 15 મિનિટ થયા કોઈ આપણને જોવા નથી આવ્યું What is this for us? I tell you આપણે કે અમેરિકામાં best western hotel worst Eastern hotel I tell you worst Eastern अरे बाप रे कौन છે ભાઈ કોઈ આવતું કેમ નહીં अरे आओ जाओ चलो उठा ले पटाने खाने घंटे हो रहे आपकी कंपनी तारी बहुत स्ट्रांग है good for the motions reservation है Yes please Amit Thakoli Patyam Jude from USA जरा जल्दी करो नी please हाँ हाँ बोल भाई हमें आप पे तुम्हारे एक्सप्रेस चेकिंग करी है एकदम नंबर का I hope કે ભાઈ તમારો એક્સપ્રેસ ચેકઅપ બી હોય એમ જો અહીંયા ના અહીંયા સહી અહીંયા ના અહીંયા સહી અહીંયા ના અહીંયા સહી અહીંયા ના અરે ના કોલી અહીંયા ના તો સહી કરો अरे बाबा ये घर के काम खोला है नहीं करावे हेलो कौन है અહીંયા देखिए हां एक मिनट ओली कौन છે डार्लिंग કોણ છે તારો કોઈ બોયફ્રેન્ડ લાગે पोपट तो बॉयफ्रेंड अरे आगे बात कौन है क्या नहीं बाबा नहीं अभी हम कपड़ा नहीं निकाल सकता है अरे नहीं बोला ना होटल में कितना लोग खड़ा है और तुम हमको कपड़ा निकालने को बोलता है दिमाग सटक गया क्या कल आओ क्या कल शादी में जाने का है तो शादी में जाओ और परसों मुल्क जाने वाला है तो मुल्क जाओ और अपने भाई को भेजो हम अपना सब कपड़ा निकाल के उसको देगा क्या बोला सेठ को बोल कपड़ा निकालने को अरे सेठ को कपड़ा निकालने को नहीं आता है उनका सब कपड़ा हम ही निकालता है हाँ बोला ना तुम्हारे भाई को भेजो बस आई तो के बहुत प्रोग्रेसिव जगह लागे राइट टू गाइस सेलेक्ट द राइट चॉइस बहुत अच्छी जगह लागे चल चल I am Mrs. Polly हाजी हाजी जाओ Sorry हाँ नाइस टू सी यू આ આપણો ધોબી હતો ફોન પર તદ્દન ઘેલો માણસ છે ડાર્લિંગ એ લોકો ચેકિંગ થઈ ગયા हाँ डार्लिंग થઈ ગયા તો એ લોકોને વેલકમ ડ્રિંક ને સ્નેક્સ તો આ हाँ हाँ श्योर श्योर અમે એટલા થાકી ગયા છે कैसी कर
डायरीने पोपटची लय ऑन द डबल ऑन द डबल ऑन द डबल काय केलं नो काढी नको पण तने ना पोपटची पोपट I am now getting second thoughts. દાદીને પોપટજી કોણ ખાય હે ધોબીનો ફોન બેરો મારી કઈ શું ચાલી રહ્યું? Sonji break. Ne popachi garam garam. Someone's best. બહુ ડોમિનેટિંગ છે. ઓહ ટેરિબલ સ્મેલ પોરસ તું આઈ બિલકુલ ના પીતો નહીં તો આઈ ખટી જાની ગણી ઘડી વારંવાર ઓર્ડર કરશે આઈ તું જરા પોપટજી હવે કઈનો ખાવા લે ચાલો ચાલો. હા. બહુ ભૂખ લાગી. Thank you. ઇટ્સ ઓકે ગૌતમ આ મારો શેક છે ને તો બધાને મને ટાળી મંગાવે છે પણ કોઈ ટાળી પીતું નથી અને મારે પાછી પીવી પડે આ ગૌતમ પેટની વચ્ચે આખો દાડો આરામ બેસી રહું છું coming like fast food from Iran. તેરાને સમજાતું નથી પણ બોલવા બહુ જોઈએ અરે ચાલો માટે રૂમ આપો ની ગઈ હવે कैसी कसारी પાછો આવશે પેલો कैसी कसारी from नवसारी नो मेरो कैसी कसारी હા સાહેબ એ લોકોનો ગાર્ડન સ્વીટ છે કુવા પાસે હે અરે બાપ રે જો મેં માની લેતો એ લોકોનો ગાર્ડન સ્વીટ છે કુવા પાસે જગગે મૂકી આવો હા ગાર્ડન સ્વીટ એકદમ ટકાટક ચાલ ચાલો Sweet? આવો મારી સાથે ચાલ હું તને કેવું છું પોરસ આ મારા સાબુને મેલ બનાવે છે કે ગાર્ડન સ્વીટ બીટ નથી અહીંયા કે બે પોટેડ પ્લાન્ટ્સ મૂકશે ને કેસે મારી ગાર્ડન સ્વીટ ચાલ હવે ચાલ લેટ્સ ગેટ લેટ્સ વાત તો એમ ના કરે જ્યારે કે ખુશ ગાર્ડન જોઈએ છે મને ઓય એના કાઈ સારું બધા Now that concludes our first scene. Everybody following on the tributes to Adi Maradwan, the first scene had 2 tributes. And if you want a hint, Kaisi Kasari was responsible for both of them. Something that you gave them and something that you said when you were thinking. હવે બધું શાંત છે જરા બેસી મારું પેપર અરે પોલીસ ઓફિસર ની પાસે પેપર
આવ મારા બકરા બેસ મારી શેરડીને બોલાવ અને જીવતો ચાટકો ખાઈ જશે અરે તું બેસ બેસ હવે જો બહુ મજા આવશે અરે ગો લેટ ધ શો બિગિન ધ મોન્સ્ટર પોલી પ્રીટી પોલી શું છે ડાર્લિંગ ટેલિફોન પર આવ્યો કોણ છે અરે જરા આવીને જો તો અરે ખોલાજી સવારથી તાસ કેળાવાળા આવી ચૂક્યા છે હવે આ ચોથો ક્યાં હે કેલા अरे वो तो दिखता है केला निकाल के बैठेगा तो क्या हमको सफरचंद दिखेगा मम्मी किसको बोलता है क्या हम तुमको पैदा किया मैं सब करके पुकारो आज सुबह से हम 3 केला वाला को देख चुका है सब तुम्हारा जैसा केला निकाल के बैठता है ये मतलब नहीं साहब आप पूरा नहीं कर रहे हो बोलो हमको बोला इधर आने को बोला मेरे साथ अच्छा धंधा कर रहा है तमीज से बात करो जबान खींचना रहेगा अरे मैम साहब ये देखो आपको मेरा केला दिखाओ हाँ हाँ दिखाओ मेरे बेटे क्या मुंह दिखा रहा है दिखा तेरे पास क्या है देखो मैम साहब एकदम बढ़िया बढ़िया ये तो दूसरे केले वालों से छोटा है अरे मैम साहब छोटा हो तो क्या मेरा खा के तो देखो कितने का फिर माफ कर दो 10 रुपया दे दे क्या 10 रुपया आज सुबह से हम 3 केले वाले को देख चुका है सबका केले नीचे उठा सिर्फ तुम्हारा केले ऊपर है जाओ निकलो वापस आया तो पुलिस को बुलाता और तुम्हारा काम तोड़ेगा निकलो निकलो केला बेचवा के तमाशा करवा है ठंडा नहीं करती तो आई लोगों की कैसे करे मारती पता नहीं लोग Okay, so that is the end of season 2. Oh my God. Any luck with Dadi Paradwan tributes? There were 2 visual ones. Both were visual. Anyway, we will now move on to scene 3. But a couple of minutes are there. Cars, are you ready? Alright, let's roll. Come on. जागोर के जागोर के હવે આ તો ચિલ્લુ જાગોરનો અવાજ છે હવે શું લફડા કર્યા કેમ ચિલ્લુમાં શું તકલીફ છે मिस्टर काकटिया મને પ્રોબ્લેમ છે બોલો ગઈકાલે રાતના આપણા ઓરડામાં એક કુંડળ ઘૂસી ગયો અરે ચિલ્લુમાં શું બોલો છો એવું તો થઈ જ નહીં શકે હે એમાં તો સુઈ જા અરે જા 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 તું પ્લીઝ જા ઉઠ ઉઠ કોણ છે પોપટજી જ્યારે બી ઉઠે ત્યારે ટાળીને પોપટજી જોઈએ અરે ડોક્ટર કે એમને નાર્કોલેપ્સી છે એવી બીમારી છે કે ઘડી ઘડી સુયા કરે છે ઉઠ જા જા ઉઠ ઉઠ ગઈકાલે રાતના મેં મારી આંખે જોયો એક લાંબો ને કાળો સીધો દોરિયામાં ઘૂસી ગયો અરે ચિલ્લુમાં તમારી અંધારામાં ભૂલ થઈ હશે ભૂલ આપણી હોટલ તો સર્ટિફાઈડ મોર્નિંગ ફ્રી યુ નો અરે મેં તો સુઈ જા 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 પ્લીઝ ઉઠી જા ડાર્લિંગ તું ઉઠી જા અરે એમાં તો ઉઠતા નથી હવે શું કરીએ કોઈ ડોક્ટરને બોલાવો આવા બોલાવીએ ડોક્ટરે આપણા ગામના બેસ્ટ ડોક્ટર છે ડોક્ટર રંજીસા કોંકી એમની પાસે ડબલ ડિગ્રી છે મારા પહેલા બચ્ચાની ડિગ્રી ને ગાય બોલાની ડિગ્રી જલ્દી બોલાવો હા કાલે જ ફોન લગાડો જા જા પ્લીઝ તું ઉઠી જા તુમને કઈ થઈ જશે તો તદ્દન એકલી થઈ જવાશે હમણાં હું જામાસની જીરું છે પછી જામાસ વગરની જીરું થઈ જવાશે ઉઠી જા ડાર્લિંગ
और बाद में तुम घर जाएगा तो तुम्हारा बीवी हमको खिलाएगा। चलो हाथों निकलो तुम रोजाना दिन में से। और कोई सीरियस पेशेंट ने जो आवવાનું છે कहाँ છે મારો सीरियस पेशेंट कहाँ છે મારો सीरियस पेशेंट आई माइलो लागे अरे इवन तो प्रेग्नेंट છે જાણે અમે તારે છાતી પર ઘસી આવે છે એમન નથી તો આ બીજું સેક્સી માઇલો લાગે નથી પેશન્ટ What તરીકે એ ખટપટિયા જોલી હું ઘણો બિઝી હતો મારી ક્લિનિકમાં તારે ત્યાંથી ફોન આવ્યો કે કોઈ પેશન્ટ એકદમ સિરિયસ છે એટલે હું દોડતો આવ્યો કોઈ ગાયની ખસી કરતો તો બલદ નહીં ખસી એટલે શું ખસી એટલે નીચેની સર્જરી અરે જિલ્લુ માર એવન તો નીચેની સર્જરી કરવામાં બહુ એક્સપર્ટ છે ને પાછા એવન તો પેનલેસ સર્જરી કરે એટલે શું જોની માય બે મોટા પથરા લેવાના બુલના નાજુક ભાગ આગળ લઈ જવાનું પછી બુલનું ધ્યાન જરા એમ તેમ કરી એમાં પેનલેસ શું કરું અરે બધો ચમત્કાર આપનો છે તમારા આંગળા અંદર આવી ગયા પથરામાં તો તે પેઇનફુલ સર્જરી નહીં આયા તો પેઇનલેસ સર્જરી નહીં બાબા નહીં મને મારા વાળની ખસી નથી કરાવી પેનફુલ બી નહીં ને પેનલેસ બી નહીં કરાવી જ નથી What that is? I sleeping beauty કોણ છે એ બંને શું થયું છે અરે ડોક્ટર રણજીત સર તમે કોઈ બોલવા દેવો કોને એ બધા તો સિરિયસ What કરી ગયું અત્યાર સુધીના મારા બધા સિરિયસ પેશન્ટ તો હોરિઝોન્ટલ હતા This is the most vertical case આ તો મને ચોપડીમાં જોવું પડશે ચોની ચાકરી જરા અરે ગાયની ગાની શું કર્યા કરો તે આગળ ભગતો નહીં કે અહીંયા લખ્યું છે કે એના સિંગડા પકડીને ડોકું ઊંચું કરીને આંખ એક્ઝામિન કરો અને પાછળથી પૂંછડી ઉચકીને અંદર ટેમ્પરેચર લો ઓ તારી કરી આ તો ગાય ગોળની ચોપડી છે માટીના બેટરની ચોપડી તો નીકળી છે ચોની પ્લીઝ ચોની જરા આ કેવા જાતનો ડોક્ટર છે ઘરે ઘરે ચોપડા બદલે ઘરે ઘરે પાના ફેરવે એ સારો ડોક્ટર તો છે નહીં ડોક્ટર તો સારા છે જીવન પૂછે ડોક્ટર તો સારા છે જોની માય આ ડિટ્રોઇટના જેટલા બી બધા ડાક્ટરો છે ને બધા મારા હાથ નીચે શીખાયા આપણા મીનો છે ચીનોય આજે ઘણા મોટા ઓબી ચીનોય છે ડિટ્રોઇટમાં 3 વર્ષ મેં મારા હાથ નીચે કામ કર્યું પછી તો એવા સજ્જા ટ્રેન થઈ ગયા કે આવીને ખાલી તબેલામાં ઊભા રહે એટલે બધી પ્રેગ્નન્ટ ગાય બેસો ધરાવને બચ્ચું લઈને ઓબી ઘણો મોટો ડાક્ટર હતો ડિટ્રોઇટમાં જરા નલ્લી જેવી ભૂલ થઈ ગઈ તેમાં મારું લાયસન્સ ચાલી ગયું એક ડોક્ટરને અરે એક પેશન્ટને 2 ગોળી 8 વાર લેવાને બદલે 8 ગોળી 2 વાર લેવાની પછી કર્યું શું થાય શું ગોળી અંદર દમ બહાર પેશન્ટ તો રામ બોલો ભાઈ રામ થઈ ગયો પણ જરા તમે વિચાર મને એવનનો ઈલાજ તો જોવા દેવો ચોની જરા ચોની હું ઠારતો તો તેવો જ ઈલાજ છે શું એવનને તો આપવું પડશે એનીમાં મારી ક્લિનિકમાં જેટલા પેશન્ટ આવે જેવું નામ રજીસ્ટર કરાવે કે સીધા એનીમાં આપી દે કાલે તો તકલીફ થઈ ગઈ એક માણસ તમારે મારવા આવ્યો તો માર પછી જો ભાઈ બેનની ગાળ બોલવા લાગો પછી ખબર પડી કે એ તો ટેલિફોનને પેટ દબાવેલો તેવી જેવો તેવો એનીમાં નહીં મારો સ્પેશિયલ એનીમાં ગરમ ગરમ ઉકળતું પાણી તેની અંદર 10-12 ડલ્કોલેક્સ છૂટીને નાખી કેસ્ટર ઓઇલની એક બાટલી ને ફોર ગુડ મેજર્સ હાથ ધોવામાં સાબુનું ફીણ બી નાખી દો એટલે તો કોઠો સાફ એનો અસર
અસરકારક છે કે એવન પૂછે કે અસરકારક છે કે જોની માય તમને જો આ આપી દઉં કે આઈ મીન એનીમાં તો તમારા હાથ કરતા તમારા હાથના જ મેં ક્લીન લાગશે એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું તમે અઠવાડિયા પહેલા મારો ફેવરિટ ઘોડો કને દર્દનાક કહાની છે વિચારો એક ખૂણામાં સુસ્ત ને રસોસ થઈને ડોકું નીચે કરીને બેસી રહ્યો વિચારો આજુબાજુની બ્યુટીફુલ ઘોડીઓ પર બી ધ્યાન નહીં આપતો પણ જેવો મેં આ ટ્યુબથી એનીમાં આપ્યો શું થયું ઊભો થઈ ગયો દોડવા લાગો બે દાવે નોન સ્ટોપ દોડ્યો ને પૂનાની રેસ શીખ્યા નહીં માનતા હોય તો આપણા શાહરુખ લાલાને પૂછો તું